I know of a woman who was raped. This rape nearly destroyed this woman. In fact, she became pregnant as a result of the rape. என் லைஃப்பில் நான் சில ட்ராஜிக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும்போது எனக்கு அப்போ புரியாது இதெல்லாம் எதுக்கு. இப்போ எனக்கு ஒரு 3-4 இயர்ஸுக்கு முன்னாடி ஆனது எனக்கு அப்போ புரியல, ஆனால் இப்போ புரியுது. இந்த மாதிரி தான் ஆண்டவர் வந்து டைமுடைய எண்டில் இருக்கார். So when something evil takes place and you go, I can't see any good coming from this. Of course you can't see any good coming from it. You're a speck in time. God is outside of time. He knows the end from the beginning. He knows the beginning from the end. அதை எப்படி யோசிக்கிறது கூட end from the beginning from the end அப்படின்னா எல்லாமே தெரியும் அவருக்கு. That is who God is. ஜானில் போய் ஜீசஸோட டிசைபிள்ஸ் கேட்பாங்க, ஏன் ஏசப்பா இவன் எதுக்காக பிறந்தான்? நான் கேட்ட மாதிரியே தான், நான் எதுக்காக இப்படி பிறந்தேன் இதெல்லாம் கேட்கும்போது ஜீசஸோட டிசைபிள்ஸ் அதை மாதிரி கேட்கும்போது ஜீசஸ் சொல்வார், இவன் எதுக்கு குருடனாக பிறந்தான், இவன் எதுக்கு பிளைண்டாக பிறந்தான், நான் எதுக்கு இந்த மாதிரி பாவப்பட்டு இதில் பிறந்தேன், நான் எதுக்கு இந்த மாதிரி கோத்ரூ பண்ணணும், ஏன் அசிங்கப்படணும் அப்படி கேட்டேன் அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த நெக்ஸ்ட் வசனமே இருக்கும். ஏசப்பா சொல்வார், இவன் வந்து குருடனாக பிறந்தவங்க அப்பாவோட பாவமோ இல்லை அவங்க அம்மாவோட பாவமோ இல்லை, காட்ஸ் பவர் டு ஒர்க் இன் இஸ் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏசப்பா வந்து ஒரு மிராக்கல் பண்ணி அவன் ஹீல் பண்ணிவிடுவார். அது எண்டில் எப்படி இருக்கும்னா அவன் போயிட்டு என்ன பண்ணுவான்னா எல்லார்கிட்ட ஜனங்கிட்ட போயிட்டு அவன் நிற்கும் போது ஜனங்களாம் அவன் ஆச்சரியமாக பார்ப்பாங்க. என்னன்ட்டு இவன் நேற்று இங்கே தான் நான் கண்ணு தெரியாமல் குருடனாக இருந்தான், இஸ் வாஸ் லேம் இவன் அப்படின்ட்டு தான், இன்றைக்கி எப்படியும் கண்ணு தெரியுதுன்னா அப்போ என்ன சொல்லுவான், எனக்கு ஏசப்பா குணமாக்குனாருன்ட்டு. நான் கேட்ட பதில் எனக்கான ஆன்சர் அதுதான் நான் நினைக்கிறேன். மேபி இந்த ஈவிலுக்கான ஆன்சர் என் வாழ்க்கையில் அந்த ஈவில் என்ன நடந்துச்சு, ஏன் நான் அப்படி பிறந்தேன், ஏன் இந்த மாதிரி வந்தேன், ஏன் எங்கள் அம்மா அப்படி கஷ்டப்படணும், நான் அதெல்லாம் பார்க்கணும், சின்ன வயசுலேயே அவ்வளோ கஷ்டப்படணும் அப்படின்லாம் எனக்கு சுத்தமாக தெரியாது. அது கேட்டாலே எனக்கு புரியல. ஆனால் இன்றைக்கி நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா அதெல்லாம் என்ன ஆச்சுன்னா காட்ஸ் பவர் டு ஒர்க் இன் மை லைஃப். that is really beautiful. இப்போ நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் பேசின மாதிரினா நம்ம ஆரம்பமே இவ்வளோ ஹெவியாக நம்ம எடுத்துகிட்டு போகணும்னு யோசிக்கல. ஆனால் நம்ம பேசின மாதிரியே there is also a really hard emotional part of it. ஸோ டாக்டர் ஃப்ராங்க் டூரக் அவருடைய வீடியோஸை நம்ம ஒரு 3 எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை பார்த்துட்டு நம்ம வில் ஷேர் ஆர் ரியாக்ஷன்ஸ். லைக் அதை பார்த்தாலே புரிஞ்சிடும் இந்த கொஷனை வந்து நம்ம எப்படி லாஜிக்கலாக யோசிக்கிறதுன்னு அந்த வீடியோ பார்த்தாலே புரிஞ்சிடும். அவர் சொல்வார், ஸோ நான் ஸ்டார்டிங்கில் பேசினேன்ல, ஸோ காட் இஸ் அவுட் சைட் ஆஃப் டைம். ஹீ இஸ் அவுட் சைட் ஆஃப் டைம். ஹீ நோஸ் தி எண்ட் ஃப்ரம் த பிகினிங், ஹீ நோஸ் த பிகினிங் ஃப்ரம் த எண்ட். அதை எப்படி யோசிக்கிறது கூட எண்ட் ஃப்ரம் த பிகினிங் ஃப்ரம் த எண்ட் அப்படின்னா எல்லாமே தெரியும் அவருக்கு. So he knows everything and he's like ordered everything to work accordingly. Okay, அவர் வந்து எப்படி எல்லாமே ஆகணுமோ அந்த மாதிரி தான் அமைச்சிருக்கிறாரு. So he knows everything. So by definition he's good. His character is good. So he's going to do it. Like whatever he does is for good. அது நமக்கு தெரியும். பட் நமக்கு அந்த டைமில் இருக்கோம்ல, நமக்கு இந்த ஃபேத் இல்லைன்னா நம்மளுக்கு கஷ்டம். ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து இப்போ நமக்கு இப்போ ஆகிட்டுருக்கிற நமக்கு நடக்கிற எல்லாமே அதோடைய இம்பேக்ட் நமக்கு இப்போ அந்த டைமில் புரியலனாலும் லைக் லேட்டர் ஆன் நம்ம போக 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 அப்போ நம்ம புரிஞ்சுப்போம். நானும் வந்து என் லைஃப்பில் நான் சில ட்ராஜிக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும்போது எனக்கு அப்போ புரியாது இதெல்லாம் எதுக்கு. இப்போ நான் வந்து அதை திரும்பி பார்க்கும்போது அது இதுக்கு தான் இப்போயே எனக்கு புரியுது. இப்போ எனக்கு ஒரு 3-4 இயர்ஸுக்கு முன்னாடி ஆனது எனக்கு அப்போ புரியல, ஆனால் இப்போ புரியுது. இந்த மாதிரி தான் ஆண்டவர் வந்து டைமுடைய எண்டில் இருக்கார், பிகினிங்கில் இருக்கார், எல்லா இடத்துலையும் இருக்கார். ஸோ he knows what's gonna happen and we have faith in him that he'll do good. ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம when we have faithல இப்படி தான் நம்ம reconcile பண்ண முடியும். Dr. Frank Turek answers the emotional part of this question really beautifully. So we're going to watch that. And 35-40 secondsல இருந்து ப்ளே பண்ணேன். And here's what he said about this issue. He said, if God would concede me his power for 24 hours, you would see how many changes I would make in the world. But if he gave me his wisdom too, I would leave things as they are. Pause. கவனிச்சியா அதை? புரிஞ்சுதா இது? புரிஞ்சு. If God would concede me his power for 24 hours, you would see how many changes I would make in the world. But if he gave me his wisdom too, I would leave things as they are. என்ன அது சொல்லுதுன்னா, ஆண்டவர் வந்து கடவுள் வந்து அவருடைய பவர் வந்து எனக்கு ஒரு நாளைக்கு 24 hours கொடுத்தாருன்னா நான் நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணுவேன், நிறைய விஷயங்களை மாற்றிடுவேன். ஆனால் அதே டைமில் அவருடைய ஞானமும் அவருடைய விஸ்டமும் எனக்கு கொடுத்தாருனா, அறிவும் எனக்கு கொடுத்தாருனா நான் எத்தையும் மாற்ற அப்படியே விட்டுருவேன். So like because he's God, he's also like wise. He's the definition of wisdom too. So we can't, like, sometimes we don't understand why he's doing stuff, but you know, he knows what he's doing. சொன்ன முன்னாடி பேசின மாதிரி தான், எதுக்கு நமக்கு தெரியாது.
So when something evil takes place and you go, I can't see any good coming from this. Of course you can't see any good coming from it. You're a speck in time. God sees how it all works together. So I explained all that at Michigan State. We're still there. And then about 10 feet from the atheist, a man raised his hand. Okay, pause. ஓகே, அவர் வந்து இவருடைய மினிஸ்ட்ரி வந்து நீங்கள் அவரை யூடியூப்பில் பார்க்கலாம். அவரை டாக்டர் ஃப்ராங்க் டூரெக்னு போட்டாலும் வரும், இல்லை கிராஸ் எக்ஸாமின்ட்னு போட்டாலும் வரும். யூடியூப்பில் கூகுளில் கூட வரும். அவங்க வெப்சைட் ஆப் எல்லாமே இருக்குது. லிங்கோடு லிங்க்கை நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கோம். ஆல்ரெடி அவருடைய சேனல் லிங்க் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில், எல்லா வீடியோஸில் லிங்க் பண்ணியிருப்போம். அவருடைய மினிஸ்ட்ரி எப்படின்னா, ஹி கோஸ் டு காலேஜ் கேம்பஸஸ் அண்ட் டாக்ஸ் டு லைக் காலேஜ் கிட்ஸ். 1-on-1 இல்லை, இந்த மாதிரி ப்ரெசன்டேஷனில். இது ஆப்வியஸ்லி ஒரு சர்ச்சில் இந்த வீடியோ. ஆனால் அவருடைய மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஹிஸ் கான்டென்ட் இஸ் லைக் ஹிம் டாக்கிங் டு லைக் பீப்புள் இன் காலேஜ். ஸோ அந்த மாதிரி பேசி தான் அவங்கக்கிட்ட இந்த மாதிரி அப்பாலஜெட்டிக்ஸும் அதுக்கப்புறமா காஸ்பல்லையும். அப்பாலஜெட்டிக்காக வந்து காடுக்கு ப்ரூஃப் கொடுத்துட்டு, பைபிளுக்கு ப்ரூஃப் கொடுத்துட்டு, அதுக்கப்புறம் ஹி கிவ்ஸ் ஹிம் த காஸ்பிள். ஸோ யா, ப்ளே பண்ணு. So he said, I know of a woman who was raped. And he looked over at the atheist, and he looked back at me, and he said, this rape nearly destroyed this woman. In fact, she became pregnant as a result of the rape. But she decided that she was not going to punish the baby for the sin of the father. She decided to bring this baby to term. And his voice started to crack. And he said, this baby was a boy who grew up to be a man and actually became a pastor. By this time, he's crying in front of everybody. And he said, this pastor has led a lot of people to Christ and has discipled a lot of people in Christ. And that pastor is me. And then he looked over at the atheist and he said, if my mom can bring good from evil, so can God. And I said, you're dismissed. I mean, how could I add to that? கொஞ்சம் இது எமோஷனலாக பார்த்து, பட் ஆல்ரெடி நான் உனக்கு அனுப்பிச்சேன்னு நினைக்கிறேன். இதை ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணி பண்ணும்போது லைக் செகண்ட் டைம் கேட்குறேன் இல்லையா. ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் when I listened to it எனக்கு அழ வந்துருச்சு ஆக்சுவலாக. என்ன ஆனால் நான் சொன்ன மாதிரி அப்படின்னு ஷேர் பண்ண விஷயம். and suddenly if my mom can bring a good from evil, so can God. அதுக்கான அவர் டிஸ்கிரைப் பண்ண இன்சிடெண்ட்டை யோசித்து பாருங்கள். லைக் அது பயங்கரமான women getting raped and then she is getting pregnant because of that, and then she brings a kid into the world, and then he becomes a pastor, and now he's ministering to so many people and they're like coming back to Jesus. Like who knows, like அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமா தெரியாது அவர் பாஸ்டர் ஆவார் இல்லைன்னா. அந்த டைமில் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. இப்போ வேணா தெரிஞ்சிருக்கலாம் அவர் ஆன பேருக்கு. பட் that is who God is.